Africa CDC na Daktari Karen wanasitiza hakuna haja ya kuwa na wasiwasi, kwani utafiti unaendelezwa kubaini hali halisi na hatma yake. Nuru Abdulaziz, NTV. Haya, habari ndio hiyo ya mjini. Usije ukaona mabadiliko katika hedhi yako, umechelewa kidogo ukaruka, nimepata ujauzito, subiri kidogo. Nasema tuliza boli. Jaji wa mahakama ya Leba Duma Nderi alikuwa ni watatu kuhojiwa na tume ya huduma kwa mahakama JSC leo katika usaili unaolenga kujaza nafasi iliyoachwa wazi katika mahakama ya juu zaidi. Nafasi hiyo iliyoachwa wazi baada ya Jaji Jackton Ojwang kustaafu mwaka 2018. Jaji Nderi alikuwa na kibarua kigumu kuelezea vyema ni jinsi gani kunadhi atakavyoweza kuelewa sheria nje ya mipaka ya ajira kama alivyozoeleka. Kadhalika mwanasheria Nyaberi Patrick Lumumba alikuwa mbele ya tume hiyo ya JSC kwa ajili ya mahojiano ya leo. As my lord read the authority of Toha and Timami in Lamu. No, I have read many decisions, but not all of them, madam. Is it right to say that you have worked in specialized courts, and the Supreme Court is a court which deals primarily with the election petition, presidential petition. Therefore, as a result of your background, you need a lot of dusting up or catching up or reading a lot for you to fit in the court. There's no time actually for learning curve. You are like a mono in the way it used to be in high school. So I'm still a bit worried. I would want you to explain to me more about you jumping from a specialized court to the Supreme Court. I have been very consistent on matters human rights, and I speak through my judgments. When you have malaria, you have a headache. When you have malaria, you have no appetite. When you have malaria, you have pain, you have fever. Unless you remove malaria, the headache will still go on. In our position at the judiciary, the headache which we have is corruption. Backlog of cases is fever. Lack of appetite is the loss of fires. Even if you take a ton of Panadols every day to kill corruption, I can tell you, Honorable Commissioner, that headache will still be there. Listening to what you are saying, the aspirations, seems like you want to be a consultant. I'm a consultant. So I'm trying to put all my weapons on the table since I don't have another place to put these weapons. Naam, dakika 10 na sekunde za kuhesabu zimekatika baada ya saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Tunapata mapumziko ya kwanza hapa NTV jioni. Tukirudi tutakuwa na mengi zaidi. Wewe usibanduke hapo ulipo. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You feed her mind and nurture her body. And you understand there are times you have to let her pick herself up when she falls. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Mimi hutumia mbolea inayoitwa Elgon Thabiti DAP kwa upanzi wa mimea yenye afya bora. Halafu natumia mbolea ya Thabiti CAN ama Thabiti Urea kwa ukuaji wa mimea bora. Hii imenisaidia kupata mavuno mengi nikilinganisha na siku za hapo mbeleni. Mbolea ya Elgon Thabiti inapatikana kwa viwango vya kilo 10, 25 na kilo 50 kote nchini. Elgon Kenya Limited.
Brookhurst International School welcomes parents to enroll their sons and daughters for April and May 2021 intakes. We offer preparatory, secondary and A-level IGCSE system of education. Graduates are admitted in prestigious universities in Kenya and abroad. We produce disciplined and outstanding personalities able to face the world with confidence. Class 8 graduates, enroll now to realize your dreams. Call us and visit our website for more information. Brookhurst International School, dedicated to excellence. Today tastes like a piece of the action, and it never tasted this good. The Policyholders Compensation Fund, PCF, would like to notify Concord Insurance Company Limited policyholders and beneficiaries that the payment period to lodge their claims has been extended for an additional 30 days. The new deadline is now 14th May 2021. All claimants of Concord Insurance Company Limited are required to download the claims form from PCF website www.pcf.go.ke, IRA website www.ira.go.ke, or pick the form from PCF offices, second floor, ZEP Replace, Longnot Road. Fill the form in duplicate and attach copies of the required documents. Submit to PCF for verification, approval and processing of payment. All payments will be made in line with the fund's guidelines and procedures. PCF, the fund you can trust. May I? I'm not your maid. Come on, taka kahawa, fix it yourself. You're acting crazy. They died to have 1 second with me. Yet you're here cheating on me. Perhaps we need a break. Ati, ujue hiyo mdomo yako ninaweza ingoa. YouTube yako itaikuliwa na dogi. Kuna mse fulani amedidi pale juu, Landro alipatikana. Hol mimi naenda jela sasa. Hakuna kitu watajua unless ujipeleke. Mimi ndo nilimuua. Thank you to the bosses who changed the office entirely in order to create the most comfortable workspace, and to everyone who brings Bureau Time to them in over 50 countries. Bureau Time, asset for success. Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee kupashana hapa NTV jioni. Ziara ya kwanza rasmi ya Mama Samia Suluhu Hassan imeshuhudia mbwembwe, mikogo na madoido ya aina yake tangu alipotua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mpaka nafika Ikulu alikokagua gwaridi la heshima kwa heshima yake. Mizinga 21 ilipigwa, mlahaka unaopatiwa kiongozi rasmi na mgeni wa mbali. Vincent Odor anatuchorea taswira ya jinsi mambo yalivyokuwa tangu asubuhi. Ndege ya Air Tanzania aliyoabiri Rais Samia Suluhu Hassan ilitua katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta Nairobi dakika chache kabla ya saa 4 asubuhi. Na pindi Rais Suluhu na ujumbe wake walishuka, walilakiwa kwa taadhima na ujumbe mkubwa wa serikali ya Kenya. Ujumbe mzima wa Mama Suluhu ulihitajika kuvaa barakoa, ishara kwamba anabadilisha msimamo wa sera za mtangulizi wake hayati Joseph Pombe Magufuli kuhusiana na mbinu za kudhibiti corona. Msafara wa kuelekea ikulu ya rais uling'oa nanga angatua ya JKIA. Msafara wake ulitumia barabara kuu ya Mombasa kuelekea katikati ya jiji, na kisha kwa muda mfupi ukasimama katika hoteli ya Serena, ambapo alitumia nafasi hiyo kujinadhifisha kwa mavazi tofauti kabla ya kufululiza hadi ikulu ya Nairobi. Ikizingatiwa kwamba rais mpya wa Tanzania ni mwanamke, walinzi na wapambe wake wa karibu pia walikuwa wa kike. Na mlahaka wapokezi upande wa Kenya pia uliongozwa na waziri wa mashauri ya kigeni na biashara za kimataifa Balozi Rachel Omamo, pamoja na mwenzake turadhi za kitaifa na michezo ambaye vilevile ni mzoefu wa itifaki za kidiplomasia Amina Mohamed. Moja kwa moja ujumbe wa Mama Suluhu ulielekea ikulu ya Nairobi
na pindi alipowasili, Rais Suluhu alibadilishiwa mpambe na kupewa ofisa Mkenya vilevile wa kike. Na baada ya kupewa maamkuzi na mwenyeji wake, alipishwa kukagua gwaride la heshima iliyoandamwa na saluti za mizinga 21 kumtambua kama amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya Jamhuri ya Tanzania. Vincent Odur, NTV. Naam, hapa NTV jioni tunasema karibu sana Mama Samia Suluhu Hassan, jihisi uko nyumbani hapa nchini Kenya. Na leo basi ikiwa ni siku ya Jumanne, huwa ni wakati wa kuletea makala Jasho Langu. Leo tukiwa tunamwangazia Wilson Migiro ambaye alikuwa akifanya kazi ya kubeba mizigo katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, lakini baada ya kupoteza kazi kutokana na makali ya corona, amejiingiza katika kazi nyingine, angaa mkono uende kinywani. Tazama ni kazi gani hiyo. Licha ya hali ngumu ya kiuchumi nchini, Wakenya wanaendelea kujizatiti kwa kutumia njia mbalimbali za kujiajiri ili kupata kipato cha kila siku na kuweza kujikimu maishani. Baadhi ya kampuni zilionekana kuwafuta kazi ya wafanyikazi wake, zikitaja hali ngumu ya kiuchumi kutokana na janga hilo. Katika mtaa wa Pipeline jijini Nairobi, tumekutana na Wilson Migiro, kijana mwenye umri wa miaka 26 ambaye kazi yake ilitiwa doa na janga la COVID-19, kwani alikuwa anafanya kazi katika uwanja wa kimataifa wa JKIA kama mhudumu wa kubeba mizigo. Kwa hali ya Kenya, mtu saa zingine huwezi ngoja kupata ile kazi umesomea. Lazima ufanye tu ile yenye iko so that life can move on. Licha ya kupoteza kazi kutokana na makali ya corona, hajakata tamaa ya kusonga mbele na maisha, na sasa anajihusisha na biashara ya kuuza viungo vya chakula ambavyo baadhi pia hutumika kama dawa. Kwa siku unaweza tengeneza hata 5,000, 6,000, maximum 8,000 hapo. Wakati umejipanga vizuri, uko na kila kitu, uko na stock. Matumaini ya Wilson Migiro ni kuendeleza biashara yake ambayo inampa kila hitaji ili kuhakikisha maisha yanaendelea kama kawaida. Jaribu tu kenye utafanya, ama kazi ile utafanya ndogo, ama biashara tu, hata kama inaleta 200 kwa siku, itakuwa bora kuliko kukaa hivyo bila kupata pesa yote. Wilson Migiro ni mojawapo wa maelfu ya Wakenya waliogeukia kazi za kijungujiko ili kuhakikisha mkono umeenda kinywani. Licha ya kijana huyu kusomea ualimu, taaluma yake haikumzuia kufanya kazi hii, kwani wasemavyo wahenga, mchagua jembe si mkulima. Kwa kawaida mwalimu wa darasani huwafundisha wanafunzi wake, lakini kwake Wilson Migiro hali ni tofauti, ambapo hali ngumu ya maisha imemfundisha njia zote kujikimu kimaisha. Nimezinunua for long from last year. Nilikuwa na chukuanga Kikomba, lakini saa hii na chukuanga hapa. Vijana wenzake wasikae chini, waamke pia wao wachangamke, ndio wasikue wanatarajia kupora wale wamejitahidi kama yeye. Wilson Migiro amewarai vijana kuepuka uhalifu na kujihusisha na yanayowasaidia sasa na hata katika siku za usoni. Ukichagua kazi hapo sasa ndio unapoteza. Kazi unafanya kazi yoyote ile inakuja. Kaltun Jama, NTV. Kapu la biashara imeletwa kwako na Family Bank. Na tuchungulie sasa kilichoko katika kapu la biashara. Na bomba la kusafirisha gesi kutoka Dar es Salaam Tanzania hadi Mombasa Kenya ni mojawapo ya miradi mikubwa zaidi iliyoidhinishwa leo kwenye mkutano wa mashauriano kati ya marais wa Tanzania na Kenya katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi. Huko akitoa takwimu za kiwango cha uwekezaji kati ya nchi zote mbili hivi sasa, Rais Samia Suluhu wa Tanzania ambaye yuko nchini kwa ziara rasmi ya kiserikali amesema dhamira kuu ya safari yake ni kuboresha mikakati ya kuimarisha biashara baina ya Kenya na Tanzania. Tumekubaliana pia ya kwamba tumeweka mikataba haswa ya mambo kuhusu kujenga pipeline ya gas kutoka Dar es Salaam mpaka Mombasa, na hiyo itarahisisha bei ya stima katika nchi yetu na itasaidia pia kuhakikisha ya kwamba industry zetu zinaweza kupata pia stima na energy ambaye ni environmentally friendly katika taifa letu la Kenya.
Wakati wa mazungumzo yetu nimemwarifu kaka yangu Rais Kenyatta kuwa Kenya inashika nafasi ya 5 kwa uwekezaji ndani ya nchi ya Tanzania, ambapo imewekeza miradi 513 yenye thamani ya dola za Kimarekani 1.7 bilioni, ambayo imetoa ajira zipatazo 51,000 za Watanzania. Tumejadiliana pia jinsi ya kupata nishati, umeme au gesi kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Tuna hiyo miradi mmoja tulishasaini mkataba leo. Tunachokwenda kufanya ni kusimamia utekelezaji. Lakini pia kuna mmoja ambao unaendelea, mazungumzo yako karibu kumalizika. Tutaweka kidole hivi karibuni, lakini pia na mwingine tuko kwenye mazungumzo kumaliza. Rais Samia anasema wataweka kidole, unaweka hivi kidole hivi, alafu ndio kama kutia saini vile. Shughuli ya kuwapa chanjo wafanyakazi katika sekta ya utalii huko Mombasa imeng'oa nanga mapema leo. Serikali ya kaunti inasema inalenga zaidi ya chanjo 3,000 huku idadi jumla ya waliopokea chanjo hiyo katika eneo hilo ikiwa imezidi watu 22,000. Kevin Mutai ana maelezo zaidi. Sekta ya utalii kwa mwaka wa pili mfululizo imeyumbishwa na makali ya maradhi ya corona humu nchini. Mbali na kusambaratisha mapato kiuchumi, zaidi ya watu 10,000 wamepoteza ajira baada ya hoteli nyingi kufungwa. Na sasa leo Wizara ya Utalii hapa Mombasa imeanzisha shughuli za kuwapa chanjo wafanyakazi katika sekta hiyo katika vita dhidi ya COVID-19. This pandemic has actually shown that this sector can be resilient. And despite the threats posed by COVID-19, we are ready, we are committed, we are willing to put in the work jointly as we join hands to ensure that once again tourism in Mombasa and at the Kenyan coast comes to life. Zaidi ya wafanyakazi 3,000 wanatarajiwa kupokea chanjo hiyo katika awamu ya kwanza ya zoezi hilo. We shall be sending a message to the world of our preparedness to be able to continue doing business. Aidha, kurejea kwa usafiri kutoka jiji kuu la Nairobi kumeleta afueni kwa watalii wa humu nchini na hata wa kigeni ambao sasa wanatarajia kuzuru pwani ya Kenya wakitumia ndege, SGR au hata magari ya umma. Pia kumekuwa na mamia ya watalii kutoka nchi za Ulaya wanaofika kanda ya pwani kupitia makubaliano kati ya Wizara ya Utalii Mombasa na idara ya usafiri ya Sister City. We are ready for business that the county government, the national government departments that have not been able to complete their work plans for the year will actually be able to take advantage and come down cost to be able to take the offers that you have. I'm glad to say that if you go around, you'll see that most all the hotels have complied with these regulations. Our public health teams go around occasionally to assess these facilities to make sure that they're compliant. Shughuli hii ya kuwapa chanjo wahudumu katika sekta ya utalii inapania kufufua sekta hiyo baada ya kupata pigo kutokana na janga la COVID-19 na hata kuhakikishia wageni usalama wao wanapozuru eneo hili la pwani. Kevin Mutai, NTV katika kaunti ya Mombasa. Na asante sana Kevin Mutai na taarifa yake. Kevin Mutai natufikisha tena tamati ya sehemu yetu ya pili ya NTV jioni. Tunapata mapumziko kidogo, tuende madukani ili tuweze kulipa bili zetu. Tukirudi mengi katika spoti. Kapu la biashara imeletwa kwako na Family Bank. Family is working together today. It is creating opportunities for a lifetime of happiness. The future is bright because you can always bank on family. Family Bank, with you for life. This looks different. It is. See for yourself. Okay, so it's a photo. Look closer. Photos within photos. What about video? 8K video. Beyond cinema quality. So you can pull portrait quality photos straight from video. But will it last the whole trip? Battery for the whole trip and the way back. This is different. Told you. At the first sign of pain, you need a solution that you can trust to provide effective relief
and is gentle on the stomach. Try Panadol Advance for relief from headaches, body aches, and fever. With Panadol's Optizorb formula, the tablet gently breaks down in the stomach, quickly absorbs, and starts providing pain relief in 15 minutes. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. This has been Medifax for Panadol. Today tastes like a piece of the action, and it never tasted this good. I do a lot to make my performance top-notch. Starting with my tires, followed by mobility exercises. At 6 a.m., I start my run. I do this every day to become my best. Choose performance like Eliud Kipchoge. Total lubricant, now with an innovative design to offer optimal performance and protection for your engine. Sunlight 2-in-1. It gives you a sensational clean. And an uplifting fragrance. Sunlight 2-in-1 for a sensational clean and an uplifting fragrance. Naam, karibu sasa tuelekee viwanjani na macho yote ya wanariadha sasa yanaelekezwa katika mashindano ya dunia kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 20 yatakayofanyika hapa Nairobi baadaye mwaka huu. Baada ya kupata matokeo mchanganyiko katika mashindano ya dunia ya mbio za matimko ya kupokezana huko Poland mwishoni mwa wiki, maafisa wakuu wa shirikisho la riadha duniani wanatarajiwa kuwasili Nairobi wakati wowote hivi karibuni kutathmini utaarifu wa Kenya kabla ya mashindano ya riadha kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 20 yatakayoandaliwa kati ya Agosti 17 na Agosti 22 mwaka huu. You are aware that we are also hosting the World Under 20, and when we went to Poland, the reason why you did not see me, quite a lot in your hotel, is because of other meetings that we were having with the World Athletics officials. Because we would like to see how we coordinate the activities. Remember, that event belongs to them. We are only hosting, and therefore we had a lot of meetings, and we hope that those who are organizing the championship will work hard. Those officials who managed to go to discuss with them, I'm sure they have now learned a lot. We have all learned something about things like this. And one thing I just want to finish by saying is that as an athlete, the way Shirikisho la soka duniani FIFA limeishusha daraja timu ya ligi kuu ya Kenya Zoo Kericho hadi ligi ya daraja ya pili maarufu kama Super League kwa sababu za kinidhamu. Kwa mujibu wa FIFA, Zoo FC imehusika na uchakachuaji wa matokeo ya mechi kadhaa za soka mwaka 2017. Kocha wa Manchester City Pep Guardiola ametaka kikosi chake kuwa na stahamala endapo kina nia ya kufika fainali ya mchuano wa ligi ya mabingwa UEFA. City wameingia ama wameilemea PSG mabao 2-1 kwenye mkondo wa pili wa nusu fainali ya mashindano hayo. Vijana wa Sheikh Mansour walitamba katika kipindi cha pili kwenye mechi yao ya ugenini dhidi ya PSG wiki jana. Timu hiyo haijashindwa au imeshindwa mara moja pekee katika mtanange wa UEFA msimu huu na inapiga upatu kushinda kikombe msimu huu.
Na mtazamaji, kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho, na hadi kufikia hapo sina kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya NTV jioni. Na toa shukrani za dhati kwa wale wote walioshiriki kufanikisha taarifa za usiku huu, lakini shukrani zaidi zikufikie wewe kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Bwana kwetu ananiita Salim Swale, aliyetusaidia katika lugha ishara upande wa pili wa studio alikuwa David Agondoa. Kwaheri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is NTV. Presenting the new Harpic bathroom cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. Blue for the toilet and red for the bathroom. Like every mom, you want the best for your child. Happy birthday. You make sure she knows the joy of sharing happy moments with family. And when everything comes together, you above all others will share the taste of success with her. Blue Band tastes like mama's love. Introducing Nestle Ceregrow Growing Up Cereal. Each bowl of Nestle Ceregrow contains the goodness of cereals and nutrition your child needs to blossom. That's one less thing to worry about. Nestle Ceregrow. It's all good, Mom. In a world of fake news, Kenyans need the truth. When Kenya's foreign debt goes through the roof. When our athletes cover our nation with glory on the global stage. When they steal from Kenyans in a pandemic. When Kenyans cannot breathe due to the high cost of living. You deserve the truth. The Daily Nation brings you the truth. We are bold for you, full of courage for you. We are resilient for you, telling Kenya's stories without fear or favor, because you deserve the truth. Daily Nation, the truth. This is NTV. Welcome to Business Redefined, your weekly most comprehensive look at the world of business and economics. We are focusing on the digitization of the land registry. This was a landmark which took place, and we are privileged to have the Cabinet Secretary in charge of lands, Madam Farida Karone. Welcome on set. Thank you. This exercise dates back to the mid-90s. There have been attempts before. And what lessons are you drawing from those past experiences as you implement this new one? The biggest lesson we've learned is that I think we had made a mistake to contract third parties to do strategic government work. Because what has happened over those many attempts is that records have been mixed up, others have been lost, because every attempt used a different player. So with every subsequent player, in between, maybe we lose a few records, maybe we confuse up the records. You find that this paper has been filed in the wrong file, those kinds of things. And then also the synergy. We didn't have that synergy because everybody does their bit, they leave it halfway, they go, somebody else will come and start. In this process, working with different people with different levels of expertise, because we had security players, we had ICT players, cyber security players, everybody, that you need to build a system. So what we've done differently, we have actually built security into the system. In the past, we built a system, and then we said, okay, now we have a system. How do we secure it? That's a wrong approach. You build everything or the security protocols into this system so that upfront you have a secure platform. As you know, lands as a sector has had very many challenges over the years, almost 60 years. The biggest issue being fraud.
What we have done with the records in Nairobi is that we have scanned, coded, and put all these records on a digital platform. It means that you will not be able, if you're a fraudster, you cannot alter that record. Because one of our biggest issues in Ministry of Lands is loss of records or theft of records. So that is one issue we think we have managed to resolve permanently, because now these records are on a secure platform. The other benefit is, of course, the fact that you will not have duplication in land ownership records, because this system will not allow you to put in the system duplicate records. So if there are two titles, for example, covering the same parcel of land, the system will not allow you to upload them. So in that sense, it forces you to determine who is the legitimate owner of this parcel of land. The other thing we've managed to do with this platform is to co-opt into the National Land Information Management System geospatial data. Geospatial data basically means like coordinates when you're flying. The coordinates will take you to the place you're flying to. So these coordinates will take you to the parcel of land. So we know with certainty where is this parcel of land. And we are also able to marry this data with satellite imagery. So even as a landowner, as a professional in the sector, as an investor, you're able to go into the platform and tell what is on this parcel of land. If you're buying land, where is it? What are the nearest facilities? Is it near a hospital? Is it near a road? These kinds of features we've built into the system. And also as government, we are able to tell with certainty which is public land, which is private land, and which is community land. CS, one of the challenges we've had with the digitization of registries in this country, not just land but others, is that then the updates in the event of transactions are not real time, such that if I offloaded my stake or I sold my land today, will I go then to the this as a platform and actually find it has already been reflected that this has been transferred to so and so? During the process of digitization, what we did, we provided for business continuity. So even as we're coding and digitizing records, if as a customer you came and wanted to do a transaction, we did your transaction manually, and then we rescanned your data so that your record in the system is up to date. And beginning Monday, the 26th of April 2021, that is the last day we took paper records. It means that if you want to transact in your parcel right now, you would have to upload your records onto the platform so that we can transact on it digitally. So there's no chance that your record will not be up to date. And if by chance it is, because these are human transactions, it is possible to make mistakes, we have a fully fledged customer care support system, which then allows you as the customer to say, I think you have the wrong data on my platform. This is my paperwork. You upload and we quickly update the record. So there's no chance that you will transact in data that is not up to date. We have had many incidences in this country about the regularization, of land titles, whereby I'm really convinced I was given the documents by the government. Why is this happening to me? Why is my property being cleared? How does the digitization resolve this issue? The problems we have in the sector are problems we have built up over 60 years. Fraud is a big issue in our sector. And one of the things that took us so long to clean out is really understanding the data, getting sure that you appreciate and know the ownership properly, that a landowner has all the parcels or all the records about his parcel of land collating and relating to each other. And as I said, there are about 5 records that you need to determine ownership. The first is a survey plan, because that's really land. Without a survey plan, if you have a title and you have no survey plan, it means really you have no land. So your survey plan has to tally with your registry documents, has to tally with your land administration document, with your physical planning document, because the process of registration is a linear process. You start with planning. You plan for the parcel. Once you plan, you survey. Once you survey, you create correspondences around it. That's the Department of Land Administration. Then after that, that is when you register that parcel. So if all these documents don't tally, then it will be very difficult to prove that the parcel belongs to you. So one of the things we are doing over the last 3 years is to marry these documents and make sure that each landowner has all the necessary documentation. And as you will see, as we begin to roll out the platform, there will be people complaining. And they will be complaining because their parcels are not in the system. Why will they not be in the system? Because one of the codes we built into the system is that for our system to recognize your parcel, you must have all the necessary documents that guarantee you rights to that land. Because the right is not just the title is the end product, but full rights will be guaranteed to you by the process you follow to acquire that title. So if you don't have all these titles, your parcel will not be there. And that is why we have a customer support center to enable us to engage with our customers and build their records. Because we are saying some of your parcels will not be there. Maybe they will come on board over time.
as we engage with you and you bring us your records and we build up your records. The reason why we have been very meticulous and very strict with the full documentation is our history. Because people have colluded with brokers, with cartels, with even staff of government, and to some extent manipulated some of our records.